Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What is going on, guys? It is Daniel, and we are back here again today. Today we have this video. This video comes from Malaysia, comes from one of the northernmost provinces in Malaysia. Perlis, I believe is pronounced. And this is an Ustaz Abdullah Main. Not sure how to pronounce that. This is a video that my Quran recitation teacher sent me, and he edited for me. Translated everything into English. It is a tabarur, contemplation, almost like a tafsir, but a little bit different. I guess it's kind of more zoomed out than something like a tafsir. A tafsir can be very, very detailed, whereas a tabarur is more about how do we apply it to our life. And I like that. I think that's, I don't know, when I think about it, and like when I see Islamic content on Instagram and on YouTube, it's like not that often do people talk about the Quran, really. And like, I don't know, I just see a lot of dawah, which is good. I see a lot of dawah stuff, and that's all good, but I would like to see more of a focus on, like, how do we apply the Quran to our life? Is the Quran not basically what the religion is centered around in the first place, right? So this, I heard a good quote from, actually no, that's a different surah that I was thinking of. Anyway, Surah Al-Ikhlas is a very important surah in the Quran. And we're just going to be looking at the first ayah, the first verse of this chapter, I guess. And hopefully we're going to learn how we can apply this chapter of the Quran to our life, inshallah. Let's see what this Ustaz has to say. Biarlah kita sibuk dengan Al-Quran sampai banyak kerja dunia terbengkalai. Daripada sibuk dengan kerja dunia sampai kerja akhirat terbengkalai. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul. Looks like he's going to be discussing the first four how many ayahs are there in this chapter? Allahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Yeah, there's only four. So he's looking at the four at the full chapter. Wahai Muhammad. Allah perintah pada siapa ni? Dan semua umat dia. Bila Allah perintah pada Nabi, mana perintah untuk semua? Huwallahu ahad. Dia adalah Allah ahad. Ahad. Yang esa. Okey. Ini dah menunjukkan apa ni? Yang surah ni boleh menjadi sama dengan 1/3 Al-Quran, salah satunya sebab ni. Akidah mengesahkan Allah. Yeah, my Ustaz here, he put this surah is similar to 1/3 of the Quran. And I've heard that before. Like, there's a hadith on that, I think, where Prophet Muhammad, peace be upon him, says that whoever reads this surah, it's like equivalent to reading 1/3 of the Quran. And that makes sense to me, because I feel like I don't know, you just open up the Quran to any random page, and it's like you just get this same message most of the time. That's like Allah is the only one that's worthy of worship, right? And so that's what this surah is telling us. Dan inilah sebenarnya makna ikhlas. Kalau orang tanya apa makna ikhlas? Kamu mengesahkan Allah dalam semua kerja kamu. Ramai orang yang nampak macam mengesahkan Allah tapi dalam solat. Dalam kerjaya dia bukan mengesahkan Allah. Dalam perjalanan hidup dia tak mengesahkan Allah. Sebab tu saya bagi contoh, kalau kita tak mengesahkan Allah dalam semua amalan kita, apa jadi? Itu pun salat dah okey, tapi dalam bab lain kita buat bukan kerana Allah. Apa jadi dengan amalan tu? Sia-sia.
Mm-hmm. Wa yut'imuna. So I like that point that Ikhlas, Surah Al-Ikhlas. Ikhlas means sincerity, and sincerity in English is like it's you do something not for the benefit that it gives you. You do it for the benefit of something outside of you. Um, usually to usually to the person. How to say that? Like if I sincerely give you a compliment, I'm not giving you a compliment hoping that you're going to give me something in return. I'm just giving you the compliment just for the sake of giving. Whereas in Islam, ikhlas, sincerity in our monotheism is that with every little thing that we do, we're not trying to gain anything from it in terms of like personal gain, but instead we're doing it for the sake of Allah, everything for the sake of Allah. So you call your friend for the sake of Allah. You call your friend to, see how he's doing for the sake of Allah, not so that your friend might like you more, or that your friend might give you something, or even that it will make you feel good. It's for the sake of Allah. That is pure sincerity in your religion, and that's like actually really powerful when you think about it, because it's like ultimate mindfulness. Like when you look at these Eastern ideas, New Age ideas that are becoming popular about mindfulness, and it's like, yeah, it's good to pay attention to what you're doing, but then what? Like in Islam, we pay attention to what we're doing because we're doing it for the sake of our Creator at all times, everything we do. So that's like mindfulness grounded in gratitude and obedience and submission to your Creator. So that's actually a really powerful concept, that I think a lot of people don't understand even exists within Islam, as far as people, people from the West looking from the outside into Islam. I don't think they realize how much mindfulness is a part of Islam, because we ideally should be doing every little action throughout our day for the sake of Allah. Everything. Cuba tengok betul-betul Allah bagi peringatan pada kita. Ciri-ciri orang beriman yang amalan dia betul-betul divine ikhlas reward. dan menjadi pahala. You do things for a divine Silap reward. sikit je jadi apa? Debu. Okey, cuba tengok. Wa yut'imuna. Ini Allah sifat al-abrar, ahli syurga, yang layak dapat masuk syurga. Apa antara amalannya? Ini antara amalannya. Wa yut'imuna. Mereka memberi makan. Makanan yang mana? Hubbihi. Yang satu, nak jadi amalan tu diterima oleh Allah. Pertama, bagi yang dia suka. Jangan bagi yang dia tak suka. Yang kedua, bagi pada siapa? Orang miskin. Keutamanya orang, kalau keluarga kita yang miskin, lagi baik. Yang kedua, anak yatim. Yang ketiga, tawan. Kalau tawanan ni, masa turut ayat ni, tawanan tu orang kafir ke orang Islam? Orang kafir. Mana boleh tak kita bagi makan pada tawanan orang kafir? Boleh. Kalau orang kafir, tawanan orang kafir, Masya boleh Allah. dan dapat pahala. Kalau tawanan orang Islam, lagi besar. I didn't catch that. Go back just a little bit. What if giving food to believers, it is a better deed? So, giving food to the needy disbelievers is it will give us a divine reward, and also giving food to believers that are in need, even better. Makes sense. Okey. Yang ketiga, dia kata apa? Innama nut'imukum, sesungguhnya ni al-abrar, dia kata kami beri makan kamu ni sebenarnya liwajhillah. Ini qul huwallahu ahad. Dia mentafsirkan qul huwallahu ahad, ditafsirkan antaranya oleh ayat ni. Apa maksud liwajhillah? Apa maksud aku buat kerana engkau sahaja? Ditafsir selepas tu, la nuridu minkum. Kami tidak mengharap daripada kamu jazaan. Jazaan. Dalam bahasa Arab, kalau nakirah, apa makna dia?
Apa bentuk balasan? Apa saja bentuk balasan. Dan yang kedua, tanda dia buat kerana Allah sahaja, wala syukura, kami tidak mengharapkan apa bentuk ucapan terima kasih ataupun syukuran. Jadi kalau orang tanya macam mana ikhlas, jawapannya, bila kita buat baik, jangan sekali-kali mengharapkan. Bahkan, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kalau kita bagi makan, makanan yang kita bagi yang kita suka, tapi kita mengharap sikit je balasan. Apa dia? Minta orang miskin tu tolong doa pada saya. Maka kata Ibn Taymiyah, dia dah terkeluar daripada Al-Abrar. Balasan apa dia minta? Doa je. Sebab Allah kata, apa saja bentuk balasan kami tak nak. Jadi amalan tu jadi apa? Jadi debu. Sebab tidak ada ahad. Selain daripada Allah ahad, ada jaza. Faham? Benda yang paling sukar ialah nak ikhlas. Okay, so you have to make the decision between doing something for the sake of had, which I believe translates to like the one, not just one, but the one, or you do things for the words of what did he say? Jazan. I forgot. Basically, like some kind of human reward. And that is ikhlas. That is sincerity. So we're doing things for the sake of the one instead of doing it for some other reason, praise here or yeah. Kalau harap pujian, lagilah. Okey. Allah sebut jaza, apa saja bentuk balasan. Okey? Syukura, ucapan terima kasih, termasuk tak bentuk balasan? Masuk tak? Masuk ke tak? Masuk kan? Kalau masuk, kenapa Allah sebut lagi? Sepatut jazaan dah cukup. Sebab syukuran dah termasuk kat sini. Kenapa Allah sebut lagi? Sebab manusia, bila dia buat baik, paling kurang, dia paling kurang. Sebab tu apa bukti? Dia juga mengharap terima kasih. Paling kurang. Apa dia? Bila orang tak sebut terima kasih, dia kecil hati. Betul? Merajuk. Kamu okey tak? Orang tak ucap terima kasih. Okey, tapi saya takkan bagi dah. Habis. Sebenarnya mengharap betul. Halus je. I like that we're taught as Muslims not to expect a thank you, but also to give a thank you. I believe there's a hadith and it says, those that do not thank the people also do not have gratitude for God, something along those lines. So we're taught to always say thank you, but also never expect a thank you. I think that's like the ultimate position to mentally put yourself in. Because if you expect thank yous and then nobody gives you a thank you, then like you said, your heart gets annoyed. And that also shows that you're doing it for a thank you. You're not doing it for the sake of Allah, you're doing it for the thank you. If you get annoyed when you don't get a thank you, then it means really you were doing it at least partially for the thank you. So I like that. I like that we're taught to say thank you. Of course, it's good to say thank you and show gratitude. But also when you give yourself, don't expect a thank you. You do it only for Allah. Faham? Kenapa Allah tak bagi? Bila dia mengharap ke, walaupun ucapan terima kasih, Allah dah tak bagi pahala. Kenapa? Ialah kenapa tak ikhlas sampai Allah tak pertimbangkan langsung? Kenapa? Ialah sebabnya apa? Kenapa tak boleh mengharap langsung daripada makhluk? Saya nak tanya, bila kita buat baik pada orang,
Orang tu Saying, is ucap it terima wrong kasih, if salah ke? they say thank you? Is that wrong? Tak salah. Dia ucap terima kasih tak salah. Yang salah apa dah? Kita mengharap tu. Nabi pun kata, la yashkurun nas, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur pada Allah orang yang tak ucap terima kasih pada orang. Itu masalah. Bila kita buat baik pada orang, kita jangan mengharap. Tapi bila orang buat baik pada kita, beradabnya pada. Sebab tu ulama dahulu kan, bila dia buat baik, contohlah dia mengajar, lepas tu tiba-tiba dia tanya, ada air tak? Dia tengok yang pergi ambil air tu ialah anak murid dia, dia bagi ilmu. Dia kata, kamu jangan ambil. Kamu jangan ambil. Tahu sebab apa? Dia takut kamu ambil tu sebagai balasan aku bagi ilmu. Wow. Bila itu balasan aku tak akan dapat balasan Allah. Wow. Oh, sampai tahap tu. Sebab tu lepas ni Allah kata apa? Wa jazahum, Something in my eye. setelah dia beramal soleh, dia bagi makan pada orang miskin, betul-betul ikhlas kerana Allah, tak mengharap apa-apa walaupun ucap terima kasih, Allah kata apa? Allah balas mereka dengan sebab mereka sabar. Allah balas apa? Surga. Bila Allah balas surga ni? Bila dia buat betul-betul liwajhillah. Jadi bagi orang al-abrar dia kata, bodoh. Aku mengharapkan ucapan terima kasih daripada manusia yang tak ada apa-apa pun. Tapi aku terlepas syurga. Faham? Sebab tu Allah tak bagi. Siapa mengharap balasan daripada manusia, Allah tak bagi apa-apa. Kenapa? Bagi Allah orang ni memang tak cerdik. Aku nak bagi syurga, dia nak ucapan terima kasih. Tak, ambil tu salah ke tak? Tak salah, tak salah. Bukan haram pun. Dia bukan mencuri. Tapi, takut menjejaskan pahala dia buat baik tu. Dia kalau martabak dia tinggi sampai tahap al-abrar, dia tak ambil lah. Lepas tu ada seorang salafus salih, bila dia buat baik pada orang, orang tu ucap apa? Jazakallahu khairan. Bila dia buat baik pada orang tu berkata apa? Jazakallahu khairan. Dia pun terus jawab. Cepat-cepat dia jawab apa dah? Wa anta fa, tambah wa anta fa je. Kemudian sama dengan atas. Wa anta fa jazakallahu khairan. Kenapa dia cepat jawab? Sebab dia takut balasan doa kawan tu adalah merupakan balasan kebaikan dia. Jadi dia terus jawab supaya balasan doa ada balasan khas, bukan kebaikan dia. Boleh faham? Saya bagi duit pada Ghazali. Ghazali pun kata jazakallahu khairan. Saya pun tak jawab. Maka kebaikan saya bagi duit tu seolah Allah Ta'ala balas dengan apa? Ucapan terima kasih. Maka supaya ucapan terima kasih bukan balasan kebaikan saya balas doa dia wa anta fajazakallahu khairan. Supaya apa? Doa dia dapat balasan dengan doa saya, tapi kebaikan saya Allah bagi. Benda ni cukup halus. Sebab dia tak belajar habis. Dia jawapan betul sunnah wa anta fajazakallahu khairan. Bukan wa iyyaka. Sunnah ni ada hadis ni. Wa iyyaka tak ada hadis. Maaf saya cakap, kadang-kadang kita buat majlis tahlil kan? Kita bagi makan tak orang buat tu? Dan kita bagi makan mengharap balasan tak? Ya, iaitu dia bertahlil dan berdoa. Habis. Setakat tu je. Sebab itulah kita bila bagi makan, biar kena jelas matlamat. Nak apa ni? Nak pahala bagi makan ke nak doa? Jangan minta doa. Jangan minta doa. Biar jelas. Dia, nilai kita, bila kita bagi makan pada orang, habis sampai 500, sampai 1000, nilai kita hanyalah doa, bukan surga. Rendah tak nilai kita? Apalah. Apa tujuan doa selamat? Dalam doa selamat dia bagi makan tak?
Mana ada tak balasan sebagai bagi makan tu? Ada. Tak dapat pahala. Dapat apa? Dapat doa. Tapi doa belum tentu makabulkan, belum tentu. I'm just thinking now, like, is it wrong always? Well, yeah, is it better to not ask for dua all the time, or is it only when you, I guess it's only what he's saying is that when you give something, don't ask for dua in return, because instead you better you give something for the reward from Allah rather than the reward of just their dua, because if you ask for the dua, then that's the only reward you get, whereas you could get a greater reward from Allah. But I think that doesn't rule out that, just like asking your friend for dua, is okay. But I don't know if one time I asked someone for dua and then they told me like it's better not to do that. So I don't know what the ruling is on that, what if there's hadith or anything on that. Sebab tu Nabi ajar kita, doa terbaik pada saudara kita apa dia? Doa terbaik dan mustajab. Saya doa pada Oh, there you go. Ghazali nak pergi Mekah. Dia Pretty much tak tahu. answers my Saya question. berdoa, mustajab doa saya. Kenapa mustajab? Yalah, kenapa tak tahu mustajab? Sebab saya ikhlas. Saya tak pernah diminta, saya tak pernah disuruh, saya tak pernah dibagi makan. Tapi ikhlas, itu mustajab. Tak berkena. What did he say last thing? Okay. Ikhlas, itu mustajab. Tak berkena betulkan. Jangan kita rasa, inilah takut. Kita rasa kita buat baik, tapi pergi akhirat, debu. Silap sikit je. Harap sikit je ucapan terima kasih. Kita buat baik, pernah apa semua orang tak ucap terima kasih. Kita pun kecil. Apalah, sepatah pun tak ucap terima kasih. Habis. Dalam dia seorang makan 3 pinggan. Hancur. Rendah tak nilai kita? Bagi orang makan, nak ucapan terima kasih. Ya Allah, sebab tu Allah tak bagi. Otak kamu dah teruk sangat. Aku nak bagi syurga, kamu nak hanya ucapan terima kasih. Rendahnya nilai kamu. Wah. Faham tak? Saya tekan kat sini kenapa? Kita takut amalan kita pergi di akhirat jadi debu. Hanya kenapa? Ada mengharap sikit je balasan. Kadang-kadang kita buat kerja, orang tak sebut nama kita kan? Kepada mereka yang menyumbang, sebut nama seorang-seorang. Tiba-tiba tertinggal nama kita. Kita berbagi tahu, MC ada nama saya tertinggal. Habis. Samalah sekarang macam bulan Ramadan kan, orang buat infak untuk more jual dah buka puasa, dia bagi nama kan. Itu termasuk bentuk jazak. Jazak balasan. Apa dia? Paling-paling kurang orang tahu dia adalah penderma. 3 malam turut-turut more dan sahur. Habis. Boleh faham ke? Jaga. Dan amalan ni bukan amalan ibadat saja, tapi kerjaya kita buat kerana Allah. Kadang-kadang kita suka buat kebaikan kan, kebajikan. Maka jangan sekali-kali mengharap orang puji, orang sebut kan. Dan bila orang tak sebut, jangan kecil hati. Sebab kita bukan nak apa yang orang sebut, kita nak di sisi Allah. Allah kata apa? Wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Cuba terjemah. Wa ma, apa yang di sisi kamu yang fadu, hilang. Semua hilang. Manusia bagi pangkat, bagi pujang, semua bila mati hilang. Tapi wa ma indallah, apa di sisi Allah adalah kekal abadi. Jadi kalau kamu cerdik, haraplah benda yang kekal. Satu lagi, cuba buka surah Maryam ayat 95. Cuba terjemah. Dan setiap dari mereka Semua mereka, setiap mereka atihi.
akan datang kepadanya siapa? Allah yaumal qiyamah fardan. Apa maksud tu? Apa yang Allah nak sampaikan? Janganlah bergantung pada orang. Janganlah bergantung pada sesiapa. Janganlah bergantung pada kerajaan. Janganlah bergantung pada individu. Janganlah bergantung pada NGO. Janganlah bergantung pada duit. Sebab apa? Akhirnya masing-masing datang seorang-seorang aja. Yang tempat dia bergantung pun datang seorang juga. Masing-masing hal masing-masing. Jadi Allah nak bagi tahu jangan terlalu bergantung pada selain pada Allah. Ayat ni kalau kita faham menakutkan. Okay. MashaAllah. That was a very good message. Remind us to be sincere in everything that we do. I like how he gave like specific examples of like, just expecting a thank you or expecting any kind of recognition in anything that you do wastes your efforts. It's all gone, you know. So he also reminded his students here to be careful. And I hope you all caught that, and I hope you can internalize that, and myself as well. Inshallah, we can be mindful of our intentions and why we do things, and hopefully we do it for the sake of Allah only. And inshallah, our good deeds will be accepted. I want to say Jazakallah khair to my Ustaz for translating this whole video. I mean, that's like 16 minutes of footage that takes a lot of time actually to translate everything. So again, thank you. May Allah accept this good deed from you, and may Allah bless all of you watching this video, and inshallah that was beneficial for you, and inshallah we will see you all in the next one. Assalamu alaikum.